Mi nombre es Reina Valentina, tu coach de amor y relations. Y hoy, vamos a entrar en algo más profundo que simples consejos. Vamos a hablar de la psicología de las relations. No solo de lo que sucede en las relations, sino de por qué sucede. Porque cuando entiendes la psicología detrás del amor, dejas de tomar las cosas de manera personal, y comienzas a ver los patrons con claridad. Y cuando puedes ver con claridad, puedes elegir diferente. Déjame decirte algo poderoso desde el principio. La mayoría de las personas no salen con lógica. Salen desde el condicionamiento. Desde experiencias pasadas. Desde patrons de la infancia. Desde heridas emocionales que ni siquiera saben que tienen. Así que cuando crees que estás eligiendo a alguien, muchas veces, tu subconsciente está eligiendo por ti. Vamos a desglosarlo. Tu mente está programada para una cosa, la familiaridad. No la felicidad. No lo saludable. La familiaridad. Así que como hayas sido el amor en tu infancia, lo que hayas experimentado al principio, eso se convierte en tu modelo. Si el amor fue inconsistente, pude sentirte atraída por la inconsistencia. Si el amor fue distante, pude sentirte atraída por personas emocionalmente no disponibles. Si el amor había que ganarlo, pudes encontrar dando demasiado en las relations. Y aquí está la parte peligrosa, no se siente mal. Se siente normal. Se siente como química. Se siente como conexión. Pero en realidad es reconocimiento de patrons. Hablemos del apego. Porque esto es una gran parte de la psicología de las relations. Hay diferentes estilos de apego, pero quiero que te enfoques en los patrons. Algunas personas persiguen, otras evitan. Algunas temen perder a los demás, otras temen acercarse demasiado. Y que sucede la mayoría de las veces. Estos patrons se atraen entre sí. La persona que teme el abandono, se encuentra con la persona que teme la intimidad. Una persigue, la otra se elige. Y esto crea un ciclo muy adictivo. Porque cada vez que la persona regresa, se siente como alivio. Se siente como amor. Pero no es amor. Es dependencia emocional. Ahora vamos más profundo en el comportamiento emocional. En las relations. Las personas no solo responden a lo que está pasando ahora. Responden en base, su pardu. Sus miedos. Sus creencias sobre el amor. Así que cuando alguien se distancia, puede conocer por ti. Puede ser sumido a la vulnerabilidad. Cuando alguien se vuelve demasiado dependiente, puede conocer amor. Puede ser sumido al abandono. Y por eso entender la psicología es importante. Porque en lugar de preguntar, ¿qué hay de malo en mí? Empiezas a preguntar, ¿qué patrón se está repitiendo aquí? Hablemos de validación. Porque este es otro motor poderoso en las relations. Muchas personas no entran en relations para dar amor. Entran para sentirse valiosas. Para sentirse elegidas. Para sentirse suficientes. Para sentirse validadas. Así que buscan a alguien, no para compartir amor, sino para completar algo dentro de ellas. Y eso crea presión. Porque ahora la relación no se trata de conexión, se trata de lina un vacío. Y aquí está la verdad. Nadie puede lina un vacío que tú no has trabajado dentro de ti. Hablemos de los detonantes emocionales. Porque aquí es donde las relations crecen, o se rompen. Cuando algo te activa, no se trata solo del momento. Se trata de algo más profundo. Algo no resuelto. Tal vez es rechazo. Tal vez es abandono. Tal vez es sentirte poco importante. Y cuando esa emoción se activa, reacciones. No desde tuyo presente, sino desde tuyo herido. Por eso pequeños problemas se convierten en grandes discusiones. Porque no se trata de lo que pasó, sino de lo que representa.
Ahora hablamos de la comunicación desde una perspectiva psicológica. La comunicación no se trata solo de palabras. Se trata de interpretación. Dos personas pueden escuchar la misma frase, y entenderla de manera completamente diferente. ¿Por qué? Por sus filtros internos. Sus experiencias pasadas, sus inseguridades, sus expectativas. Todo eso moldea como reciben la información. Así que cuando la comunicación falla, no siempre es porque no están hablando. Es porque no están entendiendo la realidad del otro. Vamos más profundo en la atracción. Porque la atracción es psicológica. No solo te atrae la apariencia. Te atrae la energía. Energía familiar. Por eso a veces. La persona buena y estable se siente aburrida. Y la persona emocionalmente no disponible, se siente emocionante. Porque tu mente está programada para reconocer patrons, no necesariamente para elegir lo saludable. Ahora hablamos de algo muy importante. La inversión emocional. Cuanto más tiempo, energía y emoción inviertes, más difícil se vuelve. Incluso cuando sabes que no es correcto. Esto se llama apego emocional. Y puede mantenerte atrapada. No porque la relación sea saludable, sino porque has invertido demasiado. Y por eso las personas se quedan demasiado tiempo. No porque funcione, sino porque no quieren perder lo que han dado. Hablamos de límites. Desde una perspectiva psicológica. Los límites son un reflejo del amor propio. Si no crees que mereces respeto, no pondrás límites. Y cuando los límites son débiles, las personas los pondrán a prueba. No siempre de manera intencional, pero naturalmente. Así que si toleras la inconsistencia, recibirás más de eso. Si toleras la falta de respeto, continuará. Porque el comportamiento que no se corrige, se repite. Ahora hablamos de seguridad emocional. Esto es lo que todo ser humano busca. No solo amor, seguridad. La capacidad de ser vista, escuchada, entendida. Sin miedo. Y cuando una relación no tiene seguridad emocional, las personas empiezan a retroceder. De underexpresarse. Se cierran. Se desconectan. Y poco a poco, la relación se desvanece. Juntémoslo todo. La psicología de las relaciones te enseña esto. Tus patrons creen tus experiencias. No la suerte. No la coincidencia. Patrons. Así que si quieres resultados diferentes. Necesitas patrons diferentes. Eso significa. Ser consciente de tus detonantes. Entender tu estilo de apego. Sanar tus heridas emocionales. Poner límites. Elegir alineación sobre familiaridad. Porque cuando cambias internamente, tus relaciones externas cambian automáticamente. Ahora quiero que reflexiones. Profundamente. ¿Qué patrons ves en tus relaciones? ¿Qué tipo de personas sigues atrayendo? ¿Qué comportamientos sigues repitiendo? Porque en el momento en que ves el patrón, obtienes poder sobre él. YAHI es donde comienza la transformación. ACIQ hoy. Esto no es solo información. Es conciencia. Y la conciencia es el primer paso para el cambio. Si este mensaje resonó contigo, quiero que comentes, veo el patrón. Porque parte de este momento, no reaccionas de manera automática. Eliges conscientemente. Este es tu déspota. Este es tu cambio. Y desde ahora. No solo experimentas relations. Las entiendes, y las dominas.